Not coding, buddy, not coding. I'm learning WebSockets, and after that, I'll be learning BullMQ. It's a massive thing, I don't know. लाइक वाइक कर देना थोड़ा, लाइक के भूखे हैं हम. वेब सॉकेट्स जानते हो? वेब सॉकेट्स क्या है क्या? Oh damn, I have to read this भाई. ঘুম আসছে না ভাই, বলে ঘুম আসছে, ঘুমোতে পারছি না ভাই. My mind is restless. Oh damn, RabbitMQ. हाँ ना, WebSocket. क्या भाई, क्या बोला? When you go to sleep, you think of coding and learning new stuff. Ask brother, ask. No, I was like thinking about BullMQ and how would I send the data to Notion in real time. So I thought WebSockets I need, also BullMQ I need, because I have to like have to implement a message queue, right? Then I have to implement the Notion integration also. Then after these things are done, and I also have to like implement a rate limiter, because Notion API like takes three requests per minute, I think. So I have to put a rate limiter also. Then there's like node mailer thing. There's so many things like project. If this pace is like consistent, I think I'll be able to pull off the project in like 2 weeks. No, 3 weeks, because there's exams. Yep, that's my estimation. Also, I have to learn about these things also. PubSub, I have no idea what this is. By the way, do you want to build these this things are the next metaverse app? This is like a very not a very hard project, but like a very decentish project, but with very good concepts. You understood the fundamentals very perfectly. This is good. You can reverse engineer any product. Yeah, to be honest, I can actually think how to reverse engineer thing now, because I was thinking about this metaverse project, and I thought about what are the things I will be needing. Okay, then I wrote it down. Then how will I like like the schema things? How would I design the schemas? How would I write the logics? Like just a basic idea. And when he was like going through this like list of things, most of them actually kind of matched. Some didn't. Some were way too off. But it was good. It's like a metaverse project, but I'll I think the project's name was Gather Town. Yep.
Look at this project. Not a project, this is a like a fully grown as business. Anyways, let's show you something. It's almost like a game, but a productivity game. But at the same time, it's not a game at all. I'll show you. Wait. Like imagine this is a like a canvas, okay? And in this canvas, you see these people, the avatars. These are like real people walking around in this space. Some are actually working, some are in their own spaces. Like these two can actually talk to each other because they are in a like close proximity, and they can actually like initiate a call, a video call, or even they can chat also. So it's a cool project. Yeah, look here. You see these two avatars are like very close to each other. They can actually initiate a video call also. This is like a meeting room type thing. Like if these avatars enter this room, like this room is actually like built for meetings. Nothing, even if a avatar comes like in these walls, they can't hear them. Like this is a close proximity thing. And this is basically it. Like there's a decorations you can like these things are pixel arts, right? So you have to like pre-build these things. These have their own dimensions, like how these characters would interact with them. So all functionalities are written there and there. The UI is like a blank canvas. You haven't worked with Canvas, HTML Canvas? It's a really powerful API UI. This thing, Canvas. The entire things are like Canvas is a really good product, by a good API UI. You should check it out. I was learning Canvas when I was like building a AI calculator thing. Like like see this. No, I don't think this is the thing. Like Apple has implemented a feature. If you are like wait, I'll show you. You are like writing 2 plus 2, it will give the result then and there. 4. You see this? I haven't written this yet. It's showing 4. If I like give some I don't know how to write this. I think how this is the formula. I don't know if it will work or not. No, it won't work. But there's a calculator or like AI calculator type of thing. You can build it with Canvas. It's a hard project to like work upon right now, but yeah, I'm really intrigued by the project, and obviously it's in my bucket list. So probably not this type of same, like this is not, I will not clone the entire thing, but I will like learn the concepts and like implement it in somewhere else, I think. But I'll show you something. Are you sick of You see this builder AI calculator thing? This is entirely made with Canvas, HTML Canvas. to art? Handwriting into digital equations, solving problems, even graphing on the fly. This is all done by AI. But hey, wait, it's only for iPad. Not everyone has. There are a lot of good projects here, right?
37 hours of content. Obviously doesn't have that much time. But anyways, where was I? WebSockets. Good to see you too, brother. Yeah, I think so. I think they use the metaverse at there. Yeah, not in a stream, but in this video, you can see like 8 hours of content. He built it from scratch and up to ground up to like a fully furnished product in one go. Not a pretty one, but you can see like here, like all the, how would I, like you can see the dots, right? Those are the like players. Hercules is making a small army of Hercules all of them. Yeah, if you think it like that, then I guess so. But I don't really like care about them. I do whatever I want to learn, I learn. But yeah, working hard is always will be constant. Without following them like blindly, follow this guy. This guy, like true engineer, like I used to watch all his videos, but now I like watch what interests me most. There's Teach DeVries. He's the code maintainer of like Neovim. Not just him, there are so many good engineers. There's Prime, there's Theo. I recently found this guy, Yusuf Benle, butchering the name. He's a good guy. There's this guy. This is a very old guy. He writes CLIs. There's, I don't know him. Who is this guy? Oh, Next.js thing. Chat Pado, sir. Primeagen is legend. Just doesn't touch mouses while coding. Works a lot. Netflix. He left Netflix, right? He used to work in Netflix, but now he like streams all day. There's this legend, obviously, like the most underrated legend. Then there's, who is this? I don't know.
obviously then there's this insane legend only speaks C, nothing else. Do you know this guy? Apparently he's like the goat of backend. Like wherever I go, I ask for like recommendations. People like recommend him. Yep, true. Anyways, let's make a WebSocket server. Where should I do it though? I have no idea where should I do it. It's a backend thing, right? It's a server. So let's create a server. Build software better. English speaking, you are very nice. Thank you. There's one more people watching, one more person watching. My English gotten way worse. What is happening? Favorite customer. Node fetch. Anyways, so you are all day in front of computer, eyes don't burn. Nah, it doesn't actually. Like there's one hand, two hand worth of gap from me and the monitor. Where's the terminal like? Third part. My eyes are hydrated, guys. Don't worry. But tell me, where's the terminal? This is the terminal. This is the console. Terminal. This what? Does it need terminal? No idea. Look inside the verification module. I need the WebSocket server from WS. Then I need to make a WebSocket server with security in port 8080. I have to make WebSocket server on the event connection. Then there's a callback function which will take a socket. This is a socket, I swear to God, this is a socket. Anyways, socket on message. If there is a message, do this function with the data, like what's in the message, console log the data, then I can send back something. Okay, if I from the front end, if I like send ping in data,
the server will respond with Pong. I see. Good, very good. Let's do it. I hope I will be able to make it. First I have to import WebSocket. What's the WebSocket server? WebSocket server from WS. Then I will be able to do it. Wait. AI pilot. Shut up. Const WSS is equals to new. Am I doing it wrong? Web socket. Oh fuck. Web socket server in a port 8080. Did I do it right? Absolutely right. Anyways, then what I have to do is हम भी बैठ गए कोड करने लिए इसको. Then I have to do is on WSS if a connection happens. First of all, if a connection happens, then you will do a function, a callback function with the data inside. Whatever the data will come, the data will come. Acha, there's a comma. I forgot. The data will come. What we will do is, no, not the data shouldn't be here. After getting a connection, I'll have a socket object. Then from that socket object, socket dot on, I guess. Yep, socket dot on function connection of WS. Okay, function connection of a socket. What you will do is, from that socket on, you will look for messages and again call a function where the data will reside, and from the data, just first of all console log the data. Whatever the data that's coming from the client, console log it, and then after that socket.send back a Pong message. I guess that's okay. Yeah, pretty much okay, I guess. Okay, so I should run it. npm install ws. Okay, what seems to be the problem? This module, and I'm importing it, so I have to do is type. I have to declare the type. Type is module. I guess it will run now. I wrote it wrong. Server. Now it's okay. Upgrade required. Listening to port 8080. This is the URL. So whatever the message I'll be sending to this URL with the data, it will like log a Pong, I guess. Let's open Postman.
By the way, Subranil, want to make a chat app, bhai? Let's make a chat app. Small chat app, nothing more. There will be a room. In the room, I will be there, and we can send messages there. That's all the functionalities that is. First of all I have to first of all let me like get a hang of this thing. WebSocket, I'll send a message, ping, connect it, connecting. When to start? Give me like 40 minutes more. I'll just get a hang of it, how the connection works, how to like set up a two-way connection. 40 minutes is enough, I guess, to learn WebSockets. And even if it's like gets way too overwhelming, I'll just start anyways. So it's connecting. By the way, it's still connecting. Wait, what? Why it got stuck? Did I do something wrong? Local storage. Yeah, it should work. This is the steps written here. Still connecting. Then I should close it. WebSocket. This is the HTTP connection. This is not the server. How will I get the WS server? Like, I have no idea. I think I have to like make it in my own PC. Anyways, let's do it. First of all, make a test directory. CD web dev. Sorry. Then mkdir, WebSocket, cd to WebSocket, code npm init. I forgot to do the y. Code touch index.js, code index.js. Let's write it again, okay? First of all, where's the folder? Oh, this is the folder. Nice. Let's write again, okay? First I have to import it. npm iws. Done. Make it module. Done. Import web socket server from WS
Then what I have to do is like const, I have to get an instance of WS security from new instantiating a new object of WebSocket servers, and with a port 8080. I think it's in a string, right? No, it's an integer. Then what I have to do is I have to listen to the connections. Dot connections. Oh, sorry. On. I have to listen to the connection whenever there's a new connection. Array, fuck it, guys. There was a new connection. I have to. There's a comma. I have to make a function call. The callback function name would be connection, I guess. Connection. And in parameters there will be a socket object. The socket object would actually on and will here for messages. Then there's another function. This function what we'll do is like, what was the name? It will just perform. I don't think it does anything. No, it doesn't do anything. Yep. Just console log. Whenever there's a message, oh, there's data obviously. Without the data, what will be the log message? Console log data, and after receiving the data, socket.send a ping message, not a ping message, pong message. After receiving the ping, you ping pong, right? Let's do node index.js, not ts, js. Is it working? Is it not working? I have no idea. I guess it's working. WS colon, I think it's SS colon localhost com colon 88. Wait, what? Why it's not working? Why? I guess backend routes doesn't work on client side. Let's close this and WSS colon / localhost colon 8080, write a ping message, connect, disconnect. It's a get method, then it means it's WS, not SS. Yup. Yay, let's go, congrats. Let's go, we did it. It's getting buffer after stringify it. Data.stringify or toString. I think toString works same. Let's see. No, toString doesn't work same. Still getting. Oh no, I have to rerun the server. It's not node. Yep, it worked. इस खुशी में एक लेस हो जाए.
Now this is the server, this is the client. I'm sending message from client. What if there is another client who is like connected to the server? Okay, he is also sending message, but the message is logging here. It won't be showing to the other client. In a chat room, what happens is you are sending a message to the server forwards the message to me, and vice versa, right? But here what I'm doing is I'm sending the message, the message is getting on to the server, not forwarding. So if I have like common programming logic, what I can do is I can like there's a server, I can track all the connections that happens. Okay, like an array. Let's do it. Subranil, can you guess? Users. ভাই অ্যারে কি করে বানাবে ভাই? I'm telling you that this is a WebSocket server, right? I have successfully done it. But here what happens is this is the client, this is the server. Whatever the message the client is sending, it's logging in the server only, right? And but like let's suppose there's another client, there's another instance of a like Postman who is also connected to the server, like right now. So in that scenario there would be two connections that would be connected into the same server. I'm sending this message to this server, it's logging here, but it's not forwarding to the other client. In a chat application, what happens is whatever message you send to the server actually forwards it to me, right? So, or in the case in a web application, the server actually forwards it to the room. So whatever all the users, the chat message actually appears. I'll have to do that. So you tell me, like, do you know this? How would you do it? Or do you have any idea if you have done it or not? Like, I was thinking about an idea. You tell me first, then I'll tell you. Wait, I'm looking at. So as you know, like the clients can connect to this server, right? So what if I have somehow I can store all the connection that is happening to the server. Like these two clients is connected to this server, and these are persistent connections, right? This doesn't die. So whatever the message coming to the server from any client, I can just forward to the other connections. So I can have like users array, right? I have forgotten how to like declare an array. Is this how? I forgot.
I've really forgotten how to like declare an array. Sorry, guys. This is an empty array, okay? What if, like, first of all, let's console log the socket. What is this object? I want to see it. If I can like if a data of the connection is present in that socket, then that means I can like extract the user details from that socket. No, why will I be storing the messages? I'll just forward it to them. Like think about this. This user array is empty, okay, and there's no connection here. Whenever like Postman connects or sends a message, it creates a like a connection, right? Whenever the connection happens, the information of this client would be stored here. Okay, then after some time you connect, then in the user I will just push your information to the last, then there's two users. So now like think about this. The first client sends a message, the message comes here, I'll just forward it to all the users. It's like that easy. Now let's see what's in that socket. Nothing console logged in the socket. Okay, I'll have to, whenever there's a connection, so I'll just disconnect. How do I disconnect? Disconnect. Okay, connection happened, but nothing came. So how will I know what's in that socket? Any idea? I think it will work outside. It should. I have no idea, but let's see. Nope. No idea. Then let's see what's in the socket. Object in WSS. But like in the socket IO, I just read it here. Socket IO, there's a function called emit. The emit basically does like what I just told you. It actually does that. Sends like broadcast all the messages to all the sockets. How can I do it manually here? I want to know like how it works under the hood. Socket dot emit. Oh, there's the emit function. Socket dot on. Will it work?
Yep, it's a add listener, it's a function. So in socket there's multiple things, but why was it not working? Yep, it worked. Close error, pre-finished, finished, and conclude message. There is a message object, there is a ping object. Not an object, I think. It's events count 1. Auto match. Can I go to the socket thing? Let's see. I want to make it with socket, not WebSocket. अबे यार भाई म्यूजिक खत्म होएगा वाह, लेकिन पढ़ाई नहीं.
broadcast or broadcast message is a client of WebSocket clients. Okay, so WSS dot clients sends all the clients that are actually connected to our server. Nice. So socket dot clients, I think there's a client, I think it should have a client. Okay, WSS dot client. Clients. This actually takes care of all the clients that are connected to it. Nice. What is this? This is socket, not client. I don't need this. Wait, what? So the state would be 2. Event count is 1. Event is 1, but what about state is 0? So the previous one closed. No, it's still here. Ready state. I have to find out the ready state. If it's open, ready state. Encoding on. A function is your ready state. Client.ready state is open. Whichever is open. Okay. And why is there a static handler? This one's done without like console logging it, just broadcast it. No, console log it also. Then broadcast the message. Oh, okay. Const a function broadcast. It will take a message. The message will be then like looped over for in clients
all the clients in of WSS dot clients ready state clients. If it's on, then just emit the message. If it's on, client dot ready state is equals to ws open. Why am I using ws open if it's wfs? Server static, no idea. Dot open, then do client dot send सबका client. Okay, the message done. This is done. So if I like from awesome, I'll send it. I don't know. I have to close it again. It's almost 40 minutes. Okay, wait. That was also a typo. From what's this? If I send, I don't know. From what's this? Send from what's this got back from. I think it's the same server, that's why it's let's do post woman. Securities. Wow. থান্ডার ক্লায়েন্ট বলে একটা আছে না? থান্ডার ক্লায়েন্ট বলে একটা আছে। VS Code এক্সটেনশন এখন সেটাই দেখছি, এখন ডাউনলোডের অপশন নেই। ওকে, ইয়াস এটাই তো নাকি? Seems like it. কি করে ওপেন করবো?
অ্যাকশন বারে দিয়েছে। ইটস কোথায় দেবো, মানে চেঞ্জ করবো কোথায়? আরে মেথড চেঞ্জ করবো কি করে, কানেকশনটা বানাবো কি করে, কানেকশন এখান থেকে only in paid version, তাহলে নিয়ে কি হবে, delete ভিডিও ডিলিট। তুই আবার কানেক্ট করবি কি করে তাও ঠিক, লোকাল হোস্ট তো আমার। API testing client, HTTP for WebSocket. জল খাই। আচ্ছা এখানে WebSocket URL আমার কি যদি দিই লাইক মাই লোকাল WebSocket দিলে হবে? ড্যাম হয়ে গেছে। লল it came here, hello by socket, but it didn't came here. Oh, it's not connected. Damn. Let's send it again. It went, but it didn't come here. So let's go to ChatGPT. অনেক পড়েছি ভাই, আর ভাই অত ভাই খোঁজা যাবে না। I am making a simple chat app and have built a WebSocket server so that and have connected two clients. I want to see the message to on the other client when I send it from another client. देखा भाईजान, हमने ठीक ही किया था. You are almost there. Your current WebSocket server is correctly designed to broadcast messages received from one client to all the others. Here's a step-by-step explanation and a small modification to ensure it works as expected. WebSocket server is set up to port 8080. It accepts connection from clients and listens for messages. Upon receiving a message, it broadcasts it to all connected clients. Now ensure the following: update broadcast logic. I'll have to pass the socket to exclude the sender. अच्छा,
তো এখানে কি করেছে ইফ স্টেটমেন্টে আরেকটা তার মানে হ্যাঁ ইফ স্টেটমেন্টে তো আমি করেছিলাম যেটা রেডি স্টেট আছে সেটা যেগুলো ওপেন আছে সেগুলোর পাঠিও, বাট এটা পাঠিও না যেটা সেন্ডার সকেটটা পাঠিয়েছে। এই যে সেন্ডার সকেট পাঠিয়েছে এইটাকে পাঠাবে না, ওটাকে পাঠাও বাট বাকিগুলোকে পাঠাও বাস। ইউ আন্ডারস্টুড? বোঝাবো বল না বুঝতে পেরেছিস? So I don't have to like tell you again. নিচের part client code that I won't be seeing because that we will code that, but first of all message আসছে this is also working, WSS का client ready state is equals to client open। আচ্ছা প্রত্যেক ক্লায়েন্টের রেডি স্টেট যদি ক্লায়েন্টের ওপেন হয় সমান সমান not WSS, it's client। ক্লায়েন্টের ওপেন কানেকশনস দেন সেন্ড করে দাও ক্লায়েন্টকে মেসেজ। For now let's send also the client who's sending the message broadcasting to him, so this is okay। So what have we done is actually the right thing। Now let's connect here, connect from OSS to Pi host, okay, send, it came। Now hello from Pi socket, it came here, hello from, let's go, our chat application is almost done। So our first hurdle is all done, like broadcasting the message। Now should we do it? Let's do it। Let's delete this thing, let's delete the directory। Siri downloads projects rmdir rmrf remove recursively force the WebSocket, yes it's on, yep it's on। Let's make a new file mkdir chat app, no let's clone it। কিসে বানাবো? ক্লায়েন্ট এতে নেক্সট.js এ? আমাকে একটু বুঝিয়েও দিতে পারবি নেক্সট.js ক্লায়েন্ট সাইডটা বোঝাবি? Then I'll catch on with it from backend also। New repo কি নাম দেবো? এমনি দিয়ে দিচ্ছি রুম চ্যাট রুম I guess it's okay। create a readme, it will delete it। Chanta, what a name। anyways git clone download Siri to chat room, then npx create next app latest next 16 এ করছি। আরে ডিলিট করতে হবে rm readme, let's go, yes no yes no। আচ্ছা
like okay, next day তো like it's a monorepo, right? Next day ওখানে তো like backend এর জন্য আলাদা কোড লিখতে হয় না, সার্ভার ক্রিয়েটের জন্য তো ওখানেই মানে অ্যাপ ডিরেক্টরিতে করতে হয়, তাই তো নাকি? The stream has a delay, okay, 5 seconds or 10 seconds. So whatever I'm saying right now, it will like go to you like in 5 to 10 seconds delay. Anyways, it's done. Now you tell me. First of all, let's make the server. So where should I start from? Backend server code, where should I write it? With WebSockets and Next.js. So now API server 1 because the backend route becomes the backend route. It's that easy. So it's outside of app or inside of app? I think it's inside of app. API, then server one is a file, right? Like let's write it like this: WebSocket server.ps. It's okay, right? So let's install WS. As WS has types. It has types/WS. এখানে WebSocket সার্ভারের কোড লিখবো, তাই তো? So I'll just import WebSocket server from WS, like the same old thing. Const WSS is equals to a new WebSocket server with a port 8080. Then WS is on connection. When there's a connection, first of all, like function, but the function would have a socket up. Okay, then again WS is no. Now this time the socket would have some special powers. On socket, if there's a message, what we'll do is take the message and like first of all log it. No, I have to stringify it.
new string, then log it, string message, then just broadcast the string message to other users. Can you shift the file directories to the left? Oh, I'll just do this. Wait. Sorry, bro. Sorry. Wait, yeah. Now is it okay? Anyways, then I don't think I have to do anything. No, broadcast will do the same thing. Then const broadcast. It also will have the socket. Also will have the socket. First of all, it will take the message, socket. Sorry. Lol. Anyways, for it's socket, but for const from each client of to nagi no off na in I guess in socket dot client. Oh wait, কি ছিল? I think I'm formatting this up. ভুলে গেলাম তো। টেস্ট ডিলিট করে দিয়েছি তাও তো ঠিক। I did forget. Oh, it's here. Socket. This socket. This part is done. Broadcast. I have a message. I have a sender socket. Client of clients. Okay. So WSS holds all the clients. For of WSS dot clients. I guess if like clients dot registered, I guess registered কেন ভাই ঘুমাতে যাবে তাকে মানা যায় registered is equals to client dot open যদি open হয় then just send, I guess client dot send message done. ভাই চ্যাট অ্যাপ বানাচ্ছি ভাই, তুই আমি চ্যাট করবো আমার গ্রুপে চ্যাট করবো দুজনে, কেউ দেখবে না, তুই আর আমি দেখবো। It has any type.
সবাই দেখছি সকেট আইও দিয়ে বানাচ্ছে, কেন ভাই সকেট আইও দিয়ে কেন বানাবো ভাই? এনিওয়েজ, আচ্ছা ক্লায়েন্ট যদি সেন্ডার সকেট হয় তখন পাঠাবো। এনিওয়েজ ক্লায়েন্ট ডট রেডি স্টেট ক্লায়েন্ট ডট ওপেন। ওকে, client is not equals to socket and then send the socket ভাই এটা এনি টাইপ বলছে, বলে দিস I am working with Next.js and TypeScript with full TypeScript. এই ভাই আমার নেটটা তো প্রবলেম হচ্ছে কেন? কি হলো ভাই, আটকে গেল কেন? জিবিডি 4 চলছে কেন? পেজেস এর মধ্যে করতে বলছে। এপিআই এর মধ্যে, আচ্ছা এপিআই আর পেজেস এর মধ্যে পার্থক্য কি? দাঁড়া, আমার নোটবুক আছে, ওটা ওল্ড। Next.js 15 এ ডাইরেক্ট এপিআই তে করব। I see. আচ্ছা ফাইল বেসড রাউটিং, অ্যাপের মধ্যে যদি আমি একটা ফাইল তৈরি করি অ্যাবাউট বলে, না অ্যাবাউট ফোল্ডার, আচ্ছা ফাইল ফোল্ডার বেসড রাউটিং, যদি অ্যাবাউট ফোল্ডার তৈরি করি তার ভেতরে পেজ ডট ডিএসএল থাকে, ওইটাই একটা রাউট হয়ে যাবে। আচ্ছা সো অ্যাপের মধ্যে আমার ব্যাকএন্ডের কাজ হবে তাই তো? নেক্সট এপিআই রিকোয়েস্ট, নেক্সট এপিআই রেসপন্স, এ তো নেক্সট। আচ্ছা আচ্ছা সেম ওয়েব সকেট সার্ভার, ইটস আ ওয়েব সকেট সার্ভার টাইপ, it's undefined, it can be undefined. This is a normal server like a handler. Console log initializing socket server WSS. আচ্ছা তো বেসিক্যালি এটা টাইপ হবে ওয়েব সকেট সার্ভার। আচ্ছা ঠিক আছে, or undefined, it can be undefined, ঠিক আছে বুঝলাম। when it's on, ঠিক আছে কানেকশন থাকলে WS পাঠাবো, কনসোল লক করলো, ইটস মেসেজ এলো, ব্রডকাস্ট করলাম, ব্রডকাস্টের মেসেজ হবে স্ট্রিং, সেন্ডার হবে ওয়েব সকেট। আচ্ছা এটা তো, এটা না জানতাম স্ট্রিং, পরেরটা জানতাম না। আর এটা হবে ওয়েব সকেট, ওটা সার্ভার তৈরি করলাম বাট এটা ওয়েব সকেট। নাইস। আর্গুমেন্ট অফ টাইপ ভাই WC তে পাঠাচ্ছি। Yep.
So argument of type is not assignable to parameter WebSocket. Why though? Any idea? Yeah, for each করতে পারি। WSS এর all clients এর মধ্যে প্রত্যেক ক্লায়েন্টের জন্য ক্লায়েন্ট নেব, দেখব if the client is sender or not. If it's not and the ready state is open, then I'll just forward the message. Right, এটা তো ফ্রন্ট এন্ডের কোড, এখন লাগবে না। API এর মধ্যে ডাইরেক্ট WS সার্ভার আমি চালিয়ে দিলাম, বাট এখানে কি এরর দিচ্ছে? এটা আর্গুমেন্ট অফ টাইপ ইম্পোর্ট। এটা টাইপ ওয়েব সকেট হতে পারে না বলছে, কেন? এনি আইডিয়া? সেন্ডার সকেট হবে এটা। This comparison appears to be unintentional because types and WebSocket has no overlap. মানে কি বলছে ভাই, বুঝতে পারছি না। The WebSocket server will be initialized only due to Next.js hot reloading in development mode. The client connects to API/socket, which is handled by custom API routes. The code uses WebSocket and WebSocket server and TypeScript types to ensure type safety. Any idea why it's not working? Wait, sender ঠিক আছে, sender socket লাইন যদি সমান তফাৎটা কি আছে? কিছু 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 তো বল, বুঝতে পারছি না, ঘুম পাচ্ছে এবার। Damn, that's tough. একে আগে লিখি যে let's take it slow and we will go step by step. First of all, I will have to set up the simple WebSocket server which emits WebSocket server which broadcasts messages to all clients, and this is the code I have written. একটু এক্সপ্লেনেশনটা দেখেন। Your WebSocket server is almost correct. However, there is a couple of issues to address. Type issue is WebSocket and WebSocket server from WS library do not have TypeScript types directly. You need to import correct WebSocket type from WS library.
তো বেসিক্যালি এর আগে কি এখানে এর আগে তো কিছু ছিল না ভাই? তাই এখানে তো কিছু ইম্পোর্ট নেই, আর টাইপস তো ইম্পোর্ট করতে হয় না। আমি তো npmi টাইপ করেছি ws, তো প্রবলেমটা কোথায়? I have done types, এই তো টাইপস ws। আর এটা এখানে কেন ভাই? ডেপ ডিপেন্ডেন্সি হবে তো। ফিক্স দেম উইথ কার্সার, না কার্সার আমি আর ইউজ করি না, বিকজ কার্সারের ফ্রি এপিআরই শেষ হয়ে গেছে, ওই ফ্রি ইউজেস শেষ হয়ে গেছে সনেটের, ক্লড সনেট একমাত্র পিসেস দেয়, ঠিক আছে, বাট পিসেস হ্যালুসিনেট করছে, এই কদিন আপডেট দিতে হবে। এনিওয়েজ কি বলছে দেখি, বলছে ওয়েব সকেট আমাকে ইম্পোর্ট করতে হবে। ব্রো এত ইজি ফিক্স করে একবার খেয়াল এলো না যে এখানে আমি ওয়েব সকেট এনেছি, এখানে আনতে হবে। এনিওয়েজ যখন কানেকশন হচ্ছে এখানে সকেটগুলো, তো তাহলে আমাকে টাইপ দিতে হবে, যেটাও একটা ওয়েব সকেটই হবে, ঠিক আছে। Damn, you are noob. Then new client connected করলো, অন মেসেজ এলো, মেসেজ স্ট্রিংফাই করে আমি ব্রডকাস্ট করে দিলাম। সকেট ক্লোজ হলে ক্লায়েন্টকে ডিসকানেক্ট করে দেবো। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমি একটা জিনিস করতে পারি, যখন কানেক্ট করবে, ধর রুম, আমি যে ফ্রন্ট এন্ডের রুমটা বানাবো, whenever there is a new client or like I send you the link to like the joining link. If I send you the joining link and you join my room, I'll just send back to the like client that this user has joined. So basically I can actually like write it here. I should write it here for like future references. New client connected. You get what I'm saying, right? And after socket.close, socket.on close, do this function, and it doesn't take any parameters because it's basically closing. So done. Broadcast message client and of WSS clients. This also does the same thing. So done. So now yes, this is done. Web socket type socket provide, ঠিক আছে, running server চলছে। Now what should be our next step? এটা দেওয়ার আগে তুই আমাকে বলে নেক্সট স্টেপ কি হওয়া উচিত। We have successfully set up the like WebSocket server. Like যে কোনো ক্লায়েন্ট যদি কানেক্ট করে, they can actually like send messages. So let's make a component of a like a button first that says create new room, then a room will be created, a new WebSocket server would be created basically. So that user will be connected to that WebSocket server. Like initially he will be the only one, then he can like send the link to his friends, they can join, they will have an interface of like sending messages. You get what I'm saying, right? Yep, exactly. Share room ID. You don't have to share the room ID. Just sharing the link would be enough. Basically, let's have some components. Components folders should be outside, right? Let's make like a home page first. By the way, I noticed a thing that unlike React, in Next.js we don't have to like
name the file with a capital letter. Do you know why? Capitalizing it gives error. Well, no error, right? Acha, you are talking about this thing. No, the thing is, I think what I'm thinking is if it's right, then the component name should be capitalized at first, but the file name can be anything. Because if you remember it or not, let me show you. When I was working on like my product, do you remember that I was naming the files like this, not capitalized, but if I open it, the component is capitalized because I was copy pasting it basically. Same goes for here, theme provider, as you can see, it's all the same. Anyways, এখানে আমার ইয়ে লাগবে, কি বলে, কার্সার। make a button। আর ভাই এটা বাটনের জন্য কি বানাবো, বাটন, ঠিক আছে, says create room, ওকে, ক্লাস নেম আমি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক দিচ্ছি বিকজ দেখতে পাবো না, বিজি ব্ল্যাক, বিজি স্লেট, যা 800, create room, there is on click, the on click would like, আচ্ছা সার্ভার সাইড লজিক এখানেই লেখা যাবে, create, like I'm declaring a create room function, that create room function would actually create a room which will like create a WebSocket server connecting the client, use server. I don't get it right, but তুই বলে দিবি আমাকে কি করতে হবে, ঠিক আছে, like const create okay, this is basically the function, create room button, classes দিয়ে দিই কিছু একটা, লাইক উপরে একটা দিই আগে, যে flex, justify center, item center, all the basic things, এটাকে একটুখানি ক্লাস নেম দিয়ে দিই, বেসিক ক্লাস নেম, বেসিক হয়ে যাবো না, ক্লাস নেম should be like border 2, rounded, large, আর you know border white, আর কি দেওয়া যায়, padding of x ধর দিলাম 4, সরি না 4 না 6, padding of y দিয়ে দিলাম ধর 8, আর কি লাইক padding of 8 বেশি হবে, সরি 8 ওটা তো কম হবে, 4, আর text white, বাস, I don't think it needs more than that. Let's crank up server কি দিয়ে চালায় জানো, npm run দেব না, টার্বো প্যাক দিয়েছে, এখন টার্বো প্যাক, ঘুম পাচ্ছে বাট এটাও করতে ইন্টারেস্টিং লাগে, নট গোনা লাগে। ও শিট, আমি তো ইউজ করিনি কম্পিউটার।
First of all, page dot layout is soft to delete. Video delete. ব্যাপারটা হলো ডিভটা এখানে নয়, এখানে দিতে হবে। আচ্ছা একই ব্যাপার, হোম পেজ তো দেবো শুধু, এর মধ্যেই তো বাকি করবো আই গেস। কি করতে বলছে ভাই? এটা বানাতে হবে বলছে, না বানালে হবে না? log high, now will it work? Sorry, কি চাইছে আমি তো বুঝতে পারছি না। Please help me. Help me. Please help me. Use client deco at very top. এটা তো ক্লায়েন্টের কিছু ইউজ করছি না, কি যায় আসে রে বাবা। ক্লায়েন্টের ইউজ এফেক্ট, ইউজ স্টেট এগুলো ইউজ করলে তো আমার লাগবে রে বাবা। এনিওয়েজ বলছি লিখছি, এখানে তাও বলছে যে কোনো পার্ট একটা পড়তে দেখছি, বাট এখানে ক্লায়েন্টের কি ইউজ করেছি আমি এই অন ক্লিক ফাংশনের জন্য? না, হোম পেজ কম্পোনেন্টে অন ক্লিক ইউজ ক্লায়েন্ট সার্চ করবে না। আচ্ছা, তার মানে অন ক্লিক তোর ক্লায়েন্ট সাইড ফাংশনালিটি। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি তাই, লজিক তো তাই বলে ঠিকই। এনিওয়েজ একটু দাঁড়া, আমি এখানে একটুখানি এটা হাইট ফিট দিয়ে দিই। মিনিমাম এজ, স্ক্রিন উইথ ফুল, ঠিক আছে। ক্রিয়েট রুম, ঠিক আছে চ ট্যাব চুরি করি যে। আচ্ছা এটাকে করলে এবার তোর লজিক দিয়ে বল, এখানে আমি খুলবো না, ঠিক আছে। তোর লজিক দিয়ে বল আমি অন ক্লিকে কি করতে পারি যার জন্য আমার এখানে একটা সার্ভার ইনস্ট্যান্সিয়েট হবে আর আমার একখানা ক্লায়েন্টটা কানেক্ট করবে। টেল মি। Tell me. কল এপিআই কি করে এপিআই কল করবো এখানে? How would I call the API?
অ্যাকচুয়ালি না এটার নামটা না WS সার্ভার না, তো সকেট আমি দিয়েছি ওরম, তো প্লাগ তো নেবে না না, সকেট বড় হাতের তো চলবে। সকেট হোল্ডার তার ভেতরে রাউট ডট টিএস, আচ্ছা হ্যাঁ মনে পড়েছে, ঠিকই বলেছি, ভুলে গেছিলাম সরি। সকেট তার মধ্যে রাউট ডট টিএস, ট্রু ট্রু ট্রু, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। বুঝলাম বুঝলাম বুঝলাম। এইচডিএফ এ কি করব, ওইটা এপিআইটাকে কল করবো, বাস বাস হয়ে গেল। এপিআই সরি স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ইয়োর ফাইল সকেট, হ্যাঁ সকেট, বাস ফাইল নেম না ফোল্ডার নেম বল। তাহলে আমি যদি এবার এখান থেকে স্ল্যাশ সকেটে যাই কি হবে, আর এখন তো অন ক্লিক আছে, সকেটে গেছি, নো HTTP মেথড এক্সপোর্টেড ইন, exporter named expression for each HTTP method। আচ্ছা আমাকে এখানে HTTP মেথড একটা তো রে করছে, কি বলে লাইক দে আর এক্সপেক্টিং a HTTP method but I am working with WS, so now what do you know, or I should ChatGPT? আচ্ছা এভাবে ন্যাভিগেট হয়, এভাবে ন্যাভিগেট হয়, উইন্ডো ডট লোকেশন এইচটা কি করে আমি জানি, বাট ওটাকে জাস্ট আমি মানে এটা তো তোর ইউআরএলকে ট্র্যাক করে, ঠিক আছে, ওই ইউআরএলটাকে আমি জাস্ট স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ সকেটে এ করে দিচ্ছি, মানে সেট করে দিচ্ছি, তো বেসিক্যালি এভাবেই ন্যাভিগেট হয়ে যায় ভাই। ন্যাভিগেশন নেক্সট ন্যাভিগেশন হয় না, নেক্সটে তো ন্যাভিগেশন আছে না, এরকম ভাবে কেন করবো, নেক্সট ন্যাভিগেশন করবো না? হ্যাঁ ওটাও হয়, আমি যেটা বললাম হ্যাঁ ওটা বেসিক, হ্যাঁ এটাই বলছি যে এভাবে হয় ওভাবে তো হয় নাকি। নাও we have created a simple component called homepage.tsx and this is the code, const router use router from yes exactly that, and we have written the socket, look at the web socket code in app slash api slash socket slash route.ts. Now how will I connect the client with the write this below return and above main div, write this below return and above main div, what use router, okay wait I'm doing that, look I connect the client with the server, to connect you ঠিক আছে
মডিফাই দ্য ওয়েব, আচ্ছা ওয়েব সকেট সার্ভারের তোর আমাকে একটা এইচটিটিপি সার্ভার তৈরি করতেই হবে মনে হয়, হ্যান্ডলার। আচ্ছা এখানে নেক্সট এপিআই রিকোয়েস্ট ইউজ করেছে, আমি যদি নেক্সট ইউজ না করে যদি করি আমাদের পুরোনোর মতো যদি অ্যাক্সিওস ইউজ করি, এই অ্যাক্সিওস বলছি মানে এটা তো ফ্রন্ট এন্ড কোড, নেক্সট দিয়েই করতে হবে, কোথাও ব্যাক এন্ডে তোর এক্সপ্রেস ইউজ করি তাও ঠিক, মাথাটা গেছে আমার। কানেক্ট ক্লায়েন্ট টু ওয়েব সকেট সার্ভার, সব লিখে যাবে, ঠিক আছে বুঝছি না, তার আগে এক্সপ্লেন করতে বলি। ক্যান ইউ রাইট by the way I am using next 15, পারবো করতে, I see, can you write good code and also explain, please do explain ChatGPT because I'm noob. Building a WebSocket chat application in Next 15 with TypeScript. Since you are using Next 15, you have access to app router and edge function. What is edge function? Do you know edge function? I'll guide you step by step to build a WebSocket server that works seamlessly with your next app. We'll make sure the code is clean, well structured, and responsive. WebSocket server setup in that's okay. Create a simple chat interface with app HTSX connects to WebSocket server. WebSocket server in app will create incoming client connection broadcasting that we have done. We'll use no server to handle WebSocket connections manually. Okay. আচ্ছা নেক্সট জেএসে এরম ভাবে গেট রিকোয়েস্ট আসে বুঝলি, যখন একটা এই রাউটে আমি গেট রিকোয়েস্ট নেবো তখন আমার একটা কানেকশন যেন তৈরি হয়, বুঝলি, তখন কানেকশন কিভাবে তৈরি হবে, তখন আমি কানেকশন তৈরি, আচ্ছা এইটা কি একটা ফাংশনে ঢেলে দিয়েছে, বুঝতে পারছি, ফাংশনটাকে জাস্ট কল করিয়ে দিয়েছে গেট ফাংশন আসার পরে। যখন কানেকশন হবে এটা তো আমাদের নর্মাল কোড আপগ্রেড, এইটা we manually upgrade HTTP connection to WebSocket when /API socket is accessed. Since এইটা কি আপগ্রেডটা WebSocket request socket server এটা বুঝতে পারলি এই পার্টটা, স্ট্যাটাস এক্সট্রাক্ট হেডার্স ও এটা মনে হয় এইচটিটিপি কানেকশনটাকে ওয়েব সকেটে আপগ্রেড করে দিল, রিকোয়েস্ট যদি থাকে রিকোয়েস্টের সকেটটাকে তার মধ্যে যে সার্ভার আছে সেটাকে আপগ্রেড করে দাও উইথ হ্যান্ডেল আপগ্রেড আবার এটা কি করছে আমি বুঝতে পারছি না, একটুখানি এক্সপ্লেন করতে বলি, তুই কিছু বুঝতে পারিস এটা? What does this part do? I have no idea.
বলছে দিস কোড ইজ রেসপন্সিবল ফর আপগ্রেডিং অ্যান এইচটিটিপি কানেকশন। এটা আমি ঠিক বলেছি, দেখ এটাই আমি বললাম যে এইচটিটিপি কানেকশনটাকে আমি আপগ্রেড করে দিচ্ছি ওয়েব সকেটে, বাট কী হচ্ছে জিনিসটাই তো বুঝতে পারছি না। প্রোটোকল চেঞ্জ করছি সেটাও বুঝতে পেরেছি। দ্য ক্লায়েন্ট ইনিশিয়ালি সেন্ডস অ্যান এইচটিটিপি রিকোয়েস্ট। আরে কনসেপ্টটা তো বুঝতে পেরেছি, যে বলেছিলাম না যে আপগ্রেড হচ্ছে এইচটিটিপি, ওটা তো আমি বললাম, বাট হাউ? উইথ আ স্পেশাল আপগ্রেড হেডার আছে, বুঝলি তো, একটা স্পেশাল আপগ্রেড বলে, এইটা হ্যান্ডেল আপগ্রেড, asking the server to switch from HTTP to WebSocket. This is called an HTTP upgrade request. আচ্ছা, প্রথমে এটা কি করছে, সকেট সার্ভার ইজ দ্য নোড, যে এটা এইচটিটিপি সার্ভারটা, ঠিক আছে, এটা আমি বুঝতে পেরেছি, বাট এখানে যখন অন দিয়ে দিয়েছে না, আমি না ভাবছি এটা ওয়েব সকেটে তো অন ছিল, এখানে কেন অন, ওই জন্য গুলিয়ে ফেললাম। ঠিক আছে, উই লিসেন টু আপগ্রেড ইভেন্ট, এইখানে ইভেন্টটা দিয়েছে আপগ্রেড, তার মধ্যে রিকোয়েস্ট যাচ্ছে, হেড সকেট এগুলো কি জানি না। The upgrade event is triggered whenever a client sends the request to upgrade the HTTP connection to a WebSocket connection. Okay. The event provides the following arguments: request, original HTTP request যেটা এস ছিল get মেথডটা, ঠিক আছে, তারপরে সকেটটা লো লেভেল টিসিপি, হ্যাঁ এটা সকেটটা আমি বলছি যে সকেটে করবে, হেডটা কি এনি লেফট ওভার ডেটা ফ্রম, আচ্ছা, তারপরে এর মধ্যে দেখি ডাব্লিউএস হ্যান্ডেল আপগ্রেড তো ফাংশন, ওইটা আসলে তোর আপগ্রেড করছে, রিকোয়েস্ট সকেট হেড, তার সাথে সাথে ডাব্লিউএস অবজেক্ট নিচ্ছে, তা সেটা এবার এমিট করে দিচ্ছে। এমিটটা কি করছে, এমিটটা তো সকেট আইওতে ছিল, রিকোয়েস্ট নিল, টিসিপি সকেট তৈরি করলো, একটা ওয়েব সকেট, যেটা যে কোনো লেফট ওভার যদি ফর্ম হয়, এইচটিপি রিকোয়েস্টে যদি লেফট ওভার ডেটা থাকে সেটা নেবে, কল ব্যাক নিচ্ছে ডাব্লিউএস আফটার আপগ্রেডিং, ইট প্রোভাইডস আ নিউ ওয়েব সকেট কানেকশন উইচ রিপ্রেজেন্টস দ্য কানেকশন বিটুইন সার্ভার। ডাব্লিউএস এর এমিট কানেকশন তখন তৈরি হলো, আফটার দ্য কানেকশন ইজ সাকসেসফুলি আপগ্রেডেড, this line manually emits a connection event on the WebSocket server, passing that WebSocket our request. বুঝলাম, this is equivalent on how a WebSocket server handle new client request. আচ্ছা, যেহেতু নেক্সট.js তোর লাইক ডাইরেক্টলি সার্ভারের সাথে কথা বলে, যেহেতু সার্ভার সাইড কোড, তো নেক্সট.js নিজেই কি করে, তোর গেট মানে ফার্স্টে এইচটিটিপি কানেকশনই তৈরি করে, দেন ওটাকে কনভার্ট করতে হয়, বুঝলি। এই সিমিলার কোড যদি আমি রিঅ্যাক্টে করতাম তখন চেঞ্জ হতো, জিনিসটা আলাদা হতো। ওকে, আই নাও আন্ডারস্ট্যান্ড that Next.js by default when it accesses a route, it creates a HTTP server. So and we have to upgrade it later on. But what if I was using React? Then it would have requested the data, না ওখানেও তো আমি তোর অ্যাকচুয়ালটা গেট করি, তো আমাকে তো ওই এইচটিটিপি কানেকশনটাকে তোর ডাব্লিউএস এ পরিণতই করতে হবে, তাই তো নাকি? বুঝতে পারছিস আমি কি বলতে চাইছি?
data to backend using Axios. Would it have been the same? Axios তো গেটই করতে হয়, Axios তো ওরকম ওয়েব সকেটের নেই, বাট দেখি কি বলে। It's a good question though. Great, now you understand Next.js handles WebSockets upgrades to explore traditional React that Axios and Fetch তাকে HTTP দিয়ে অ্যাক্সেস করলো, ঠিক আছে? WebSocket is a full duplex, এটা তো বুঝলাম। What would have happened if you use Axios? Axios is designed for HTTP request, যেটা বললাম। In context, WebSockets requires the client to initiate a persistent connection, which is not possible with Axios or Fetch. আমি যদি axios.get করি তখন আমাকে সেই ওখানেও কনভার্ট করতে হবে। How to handle WebSockets in React? If you want a persistent connection in React, you need to WebSockets. আচ্ছা, WebSocket API directly use করতে পারবো। Just like in Next.js, Axios is one for one-time HTTP request. বুঝতে পারছিস কি বলতে চাইছি? যেহেতু এরা সার্ভারের সাথে ডাইরেক্ট কথা বলে, তো এদেরকে ফার্স্টে বাই ডিফল্ট HTTP কানেকশনই করতে হবে ফার্স্টে, তারপরে তুমি চাইলে সেটা তুমি চেঞ্জ করতে পারো প্রোটোকল, বাট HTTP করতে হবে রিকোয়েস্ট। whereas WebSocket are for continuous real time, এটা তো বুঝলাম। এটা এই অ্যাপ ডট এইখানে আমি ক্লায়েন্ট সাইডেও এরকম ডাইরেক্ট লিখতে পারি WebSocket অন সেম জিনিস, ওটা না, তো ব্যাক সরি। আচ্ছা, ফ্রন্ট এন্ডে যদি হতো তখন আমায় করতে হতো কি, নিউ সকেট অন মেসেজ, কানেকশনটা কোথায় করছি, এখানেই তো করছি, এই দেখো নিউ ওয়েব সকেট লোকাল, বুঝলি? যেহেতু এখানে তো মানে সার্ভার সাইড কোড এখানেই লেখা আছে ওই জন্য। আচ্ছা, এখানে আরেকবার লিখি, তো লাইক React can't Next.js directly connect over a WebSocket? Let's see. Yes, Next.js can connect directly over WebSocket just like React, but the process differs slightly due to following. Next.js is a full stack framework. It can handle both front and back end logic within the same project. React on the other hand is purely front end type. আচ্ছা, Next.js এর API route typically, আচ্ছা API route গুলো typically used for HTTP request. বুঝলাম। To handle WebSocket, you need to bypass by the default HTTP request, manually upgrade, তার মানে আপগ্রেড করতেই হবে। Connecting directly to WebSocket in Next.js, set up WebSocket server directly in Next.js, WebSocket server backend, এটা তো সেম কোড, হ্যান্ডলার আছে সেম, দেখ কনভার্ট করছি, তো আলাদা কিছু নেই, তার মানে হয় না সোজা কথা। বুঝলি? ফ্রন্ট এন্ডে আমাকে সেই একইভাবে করতে হবে কানেকশন। WebSocket অন ওপেনে এটা করব, WebSocket অন মেসেজ এটা করব, অন ক্লোজ এটা করব, ক্লোজ হলে রিটার্ন করে দেবো। এটা না কপি মারবো, কারণ এটা তো জাস্ট চ্যাট রুমটা, ঠিক আছে? তো আমি এই কোডটা লিখে দিই। কিসের কোড ছিল ওটা? লাইক এপিআই যখন মারছি তখন আমাকে ব্যাক এন্ডে ওটাকে কনভার্ট করতে হচ্ছে, তাহলে আমার ওই সেম সকেটের কোডটাই এখানে আমি একটা হ্যান্ডলার ফাংশন করবো, এক্সপোর্ট const হ্যান্ডলার ফাংশন নাম ছিল,
আচ্ছা এক্সপোর্ট এসিং গেট এরকম করেছিস কোনোদিন? এটা তো করেছিস মনে হয়, যে কোনো যদি ইয়ে হয় এখানে ডাইরেক্ট এরকম লেখা, এখানে নাম দিয়ে লিখতে নেই এরকম হচ্ছে কেন? এটাকে আমি অ্যারো ফাংশন বানাতে পারবো না? এটাকে অ্যারো ফাংশন বানাতে পারবো না? লাইক কি করে বানাবো? নাম তো খুঁজে পাচ্ছি না, প্রবলেম তো। আচ্ছা গেটটাই কি নাম? আই থিঙ্ক গেটটাই নাম। এরকম ভাবে নেক্সট রিকোয়েস্ট, হ্যাঁ এরকম ভাবে। প্লিজ টেল মি আই হ্যাভ ডান দ্য রাইট থিং। ব্রডকাস্টটা কি একসাথে? না না, ব্রডকাস্ট আলাদা, স্বাভাবিক আলাদাই হবে। আর 4টে বাজে, হ্যাঁ বেশিক্ষণ করবো না, আর 10 মিনিট। ঘুম পাচ্ছে পুরো, এই সার্ভারটা তৈরি করে ঘুমিয়ে পড়বো। ডাব্লিউএস যদি থাকে, ঠিক আছে। এই যে নো সার্ভার, এটা কি? এই নো সার্ভারটা কি রে? কোথায় গেল? রিকোয়েস্ট রেসপন্স দুটোই আছে, দুটোই নেক্সট এপিআই রিকোয়েস্ট দুটোই নেক্সট এপিআই রেসপন্স। আচ্ছা ওখানে যেখানে আমি টাইপ সেট করতাম এক্সপ্রেস থেকে রিকোয়েস্ট রেসপন্স সেমই, বাট নেক্সট এইটা কি লাইন আমি জানতে চাই। What is this line? No server মানে কি? নিচ্ছে না। It's crucial for understanding how the WebSocket server integrates with the পোর্ট দিচ্ছি না কিন্তু এখানে, খেয়াল করে রাখি নো পোর্ট, কোনো পোর্ট দিইনি এখানে, কিন্তু জাস্ট আমি লাইক ডিক্লেয়ার করেছি, কোথাও পোর্ট দিইনি। ওই পোর্টটা কোথা থেকে নেবে আমার মনে হচ্ছে এইচটিটিপি সার্ভার থেকে জাস্ট টেনে নেবে। ওই যে হেডগুলো দিচ্ছি না, হেডগুলো, ওই হেডগুলো ওইগুলোই মনে হয়, I don't know. New WebSocket server, no server to create the WebSocket server without starting a new HTTP server. Acha. This means WebSocket server will not listen to its own port and will instead reuse an existing HTTP server to, বললাম না পুরোনো HTTP সার্ভারটারই পোর্টটাকেও নিয়ে নেবে, ওই কানেকশনটা ওটাই ট্রান্সফর্ম হচ্ছে বলে নো সার্ভার। নো সার্ভার ট্রু কেন করছি? শেয়ার্ড সার্ভার বলে। In frameworks like Next.js, you already have an HTTP server running that handles API routes, page requests. You don't want to start another server on a different port just for WebSocket. Manual upgrade, since WebSocket server doesn't listen on its own port, you need to manually handle the HTTP upgrade from a regular HTTP server. Damn. ভাই অনেক কিছু শিখে বলেছি আজ, মাথাওয়ালা কাজ করছে না। এখানে আমি
ঠিক আছে, ওয়েব সার্ভার তৈরি করলাম, তারপরে অন কানেকশন, ঠিক আছে অন ক্লোজ এটা হয়ে গেল। এর বাইরে আমাকে একটা করতে হবে হচ্ছে আপগ্রেড। আপগ্রেড আমি কি করবো দেখি মনে থাকে কিনা। ফার্স্ট আমি দেখতে হবে যেটা HTTP সার্ভার ছিল ওটার রিকোয়েস্টের মধ্যে ক্লায়েন্ট আছে, ঠিক আছে ক্লায়েন্ট না রিকোয়েস্টের মধ্যে কি থাকবে সেটা এখানে আমি ঠিক করে দিই। নেক্সট API রিকোয়েস্ট করে দিই, আর রেসপন্স দিয়ে দিই। নেক্সট API রেসপন্স, যদি বা রেসপন্স ইউজ করিনি, ইমেজ, ঠিক আছে। আপগ্রেডের মধ্যে কি থাকবে, এই রিকোয়েস্টের মধ্যে কি থাকবে, রিকোয়েস্টের মধ্যে বডিতে তো থাকবে না কাজকর্ম। সকেট, রিকোয়েস্টের সকেটের মধ্যে কি থাকতে পারে, ফাঁকায় ভুলে গেছি ভাই। মনে করে করা ভালো, কিন্তু মনে না থাকলে কি করবো। রিকোয়েস্টের মধ্যে সকেটের সার্ভার, does not exist. Wait, what? আচ্ছা আমি আপগ্রেড কমান্ড ইউজ করে করছি না। ওয়েট, যদি না থাকে তখন এটা তৈরি করো। অন কানেকশন সকেট, ঠিক আছে করেছি। এখানেই ব্রডকাস্ট করে দাও। আচ্ছা ব্রডকাস্ট আলাদা ফাংশন আর তৈরি করছে না, এখানেই করে দিচ্ছি। হ্যাঁ এনিওয়েজ এখানে করে দেই ভালো। থাকবে টেনশন নেই। সার্ভারটা কনসেপ্ট বাইরে আছে। না এটা এর, এইটা এর, এইটা এর। ভাই কি হচ্ছে বুঝে পাচ্ছি না তো। আচ্ছা এটা ইফেক্ট ছিল একখানা, তাই বলি কি ভুল হচ্ছে। তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস? I think you are asleep. If you want, you can. But property তো নেই, চলবে কি করে তাহলে? আরে ফাংশনটা হ্যান্ডলার ফাংশন, ওটা গেট ফাংশন। export default handler, which is not a async function, but it's the handler function. কি ভুল হচ্ছে? I don't see any ভুল। আচ্ছা এখানে কি অ্যারো ফাংশন হয় না?
find new handler এখানে হয় না মনে হচ্ছে আমি ইউজ করিনি দেখেছিস হ্যান্ডলার যে স্পেশাল ফাংশন মনে হচ্ছে বাট স্টিল এনিওয়েজ এখানে আমার বারবার আসছে socket. This socket is basically using here. But বারবার বলে কিছু নেই কেন আচ্ছা লিখে দেখি না না সার্ভার টাইম নেই আর ঘুম পাচ্ছি আর করবো না 2.5 ঘন্টা হয়ে গেছে ইটস আ গুড থিং অনেক কিছু শিখেছি আমার একটু পড়তে হবে এটার ব্যাপারে আচ্ছা পুশ করে দিই না কি করতে বেকার ফেলে রাখবো ফ্রন্ট এন্ডটাই পুশ করে দিই আমি কালকে ঘুম থেকে দেরি শুরু করি आर्केड मैन ओ बहुत कोडिंग कर लिया ठीक है तोटा देखिए एक बार डैम 6:24 What the fuck? No coding happening from the last 2 weeks. कोई नहीं हो जाएगा कोई नहीं